Ila Okena mondo tinga bibi Kantagi dokto buru bibi Tigi wonya kuke mwano Ajotila yudi kure Ajotila hivinade Togi milano tati vidiru Tokatare monare gimi Tikata wedona kwedeleru Tokata ugona ugini Nake na choridi Nagadi kanya pena makayo Ajogina pidi kanya pena makayo Ipino na luo kaiburo Tokata pidi na luo kaiburo Tikata peso na pes kaiburo Tikata pedi na luo kaiburo Siruachi na luo kaiburo Inuachi mago Togi piruaro na tim kenido Tidi piruaro na tim kenido yura Kichio na oi Na nyobi na kuaki Madoaro Ajotili hadi madoaro Na mulka mobuto Kamobuno Do inibedi mulka mobuto Hallelujah ma Kode nijigina to titi de mara Kode nijigina to titi de mari Wako ajotiru ke mabnege Wako hegi elena nyabodo Kako de yoro madi Joti koro di sudanado Nilando koro di soyuago gigi Hey yoga yura ibiro doko Joko soda lao dege gega Yudo eso da la yura Lakini digao que paso Yo koro de sudana yo Nilando koro di choyuago digi Yoga yura ibiro dugo Yura yo disumo yura Oh my God Nige bigo nasi be yura Na banata ke titi yo Bye bye to the udori Bye bye to the udori Wapi makwafi Rama pejoga Idoi manja dudi dui palalelo Jawado luo cholade mapejoga Kodelo nyanya ngaji dui kolalelo Sibaka lo jiwa Abinu ya wila Ijaka viwere Amore ma pejuga Tidrai ma jeduni dui kolalelo Jawado luo cholade mapejoga Kodelo nyanya ngaji dui kolalelo Imagina here, imagina here. The one I think is wrong. We're not in it. If I do my head, you don't need it. Amore, ma pejuga. Amore, ma pejuga. Jala mojeriere nui colalelo. Jala mojeriere nui colalelo. And you look at me, oh, ma pejuga. Avino uja ravila. Ella cambio, lo vidi.
The National Basketball Association is expanding its reach on the African continent. To mark the launch of its new offices in Kenya this week, NBA Africa held a junior clinic for 70 boys and girls aged 16 and under in Nairobi. Five-time NBA champion Ron Harper was the chief guest. The NBA hopes that its presence in Kenya will spark more talent development in the country and around East Africa. What it's going to do is going to give us the opportunity to get more young people a chance to play the game. It'll give us an opportunity to help improve on the already really solid school structure that Kenya has. And then what we hope to happen from that, or we know what will happen because Kenya has unlimited talent, is that we'll be able to get Kenya now, help the Federation get Kenya back to the top in under 16, under 18, club, and all the other levels. So that's how we expect to grow the game, and that's what we believe we can help contribute to the game. We got a lot of moving parts, but we on the right path. Got a lot of young kids who probably really haven't been in this kind of environment, going to give an opportunity to chase whatever dreams they have on the court and off the court. Basketball has seen a steady growth in the continent since NBA Africa was launched in South Africa in 2010. In 2021, the inaugural Basketball Africa League tipped off to professionalize the sport. BAL President Amadou Fall hopes that Kenya will be a key part of the league in the near future. We want to see the local league really become very strong and competitive, where you have different teams competing for the chance to win the championship and qualify for the Basketball Africa League. We would love to bring our events here. Obviously, we're hoping that we will see a world-class arena being built here in Kenya soon, so we can bring our world-class league here. Nairobi joins Cairo, Dakar, Johannesburg and Lagos as the fifth African city to open an NBA office. Muturi Kaibere, CGTN. Are we ready? You ready?
Okay. Well, the statement I want to read here is about the judiciary executive deal should get Kenyans worried. We raised alarm when information emerged that the head of the judiciary, Madam Martha Koome, was seeking a meeting with the head of the executive, Mr. William Ruto, supposedly to iron out differences between the two branches of government. This followed a threat by Ruto and some members of his party and the administration against the judiciary, following a string of unfavorable rulings against the executive. We warned that there was more than met the eye in the threats by Ruto and the request for a meeting by Madam Koome. We warned then that Mr. Ruto's real intention was to complete the capture of the branches of the government by the executive by taking over the judiciary, force it to forever rule in his favor, in addition to populating the institution with the loyalists. We also warned that in this entire plan, the judiciary was showing signs of willingness to prostrate itself before the presidency in an arrangement that spells grave danger for the rule of law and the entire country. We now know what transpired at a State House meeting, and it is completely different from the lie the country was fed after that event. We can now confirm that there exists an elaborate plan that will allow Mr. Ruto to appoint friendly judges to the judiciary with the complete concurrence of Chief Justice Koome. This was among the issues discussed and agreed on during the ill-advised meeting between Ruto and Koome at State House. At the meeting, the Chief Justice and Mr. Ruto reached an agreement that will supposedly allow Mr. Ruto to provide additional funding to the judiciary. In return for this additional funding, Justice Koome is to advertise vacancies for 5 additional High Court judges and 11 Court of Appeal judges. This is in addition to the 20 High Court judges advertised last year. As a matter of fact, the advertisement of the 11 judges has just been done today. It is in today's Gazette. In that agreement, the 5 High Court judges and 2 Court of Appeal judges will be for Mr. Ruto to forward to the JSC. And he floated the names. Immediate former IBC chairman, Mr. Wafula Chebukati, and former IBC chairman, Ahmed Isaac Hassan, are to be appointed as Court of Appeal judges, with Chebukati later being elevated as the Chief Justice before the 2027 general elections. The targeting of the High Court and the Court of Appeal by Ruto is intentional. The administration believes it has completely captured the Supreme Court and now wants to target the problematic lower courts by stuffing them with loyalists with the cooperation of the Chief Justice. After filling the executive with people of questionable integrity and capacity, and who will remain eternally grateful to him, Mr. Ruto is looking to set up a user-friendly judiciary full of people with questionable pasts and limited capacity. And unfortunately, the Chief Justice is gladly smiling along and playing the ball. Officially, Mr. Ruto is supposed to have agreed to give additional funding to the judiciary. That is a cover-up. The judiciary does not draw any funding from the executive or State House.
Article 173 of the Constitution of Kenya established the Judiciary Fund, which is administered by the Chief Justice, Registrar of the Judiciary. Which is administered by the Chief Registrar of the Judiciary. The provision of the Judiciary Fund as contained in Article 173 states as follows. 1. There is established a fund to be known as the Judiciary Fund, which shall be administered by the Chief Registrar of the Judiciary. 2. The fund shall be used for administrative expenses of the judiciary and such other purposes as may be necessary for the discharge of the functions of the judiciary. 3. Each financial year, the Chief Registrar shall prepare estimates of expenditure for the following year and submit them to the National Assembly for approval. 4. Upon approval by the National Assembly, the expenditure of the judiciary shall be a charge on the consolidated fund, and the fund shall be paid directly into the Judiciary Fund. 5. Parliament shall enact legislation to provide for the regulation of the fund. The Presidency cannot allocate any money to the judiciary. Madam Comey knows this, and yet has willingly proceeded to associate herself with and endorse an illegality. Where Comey sought money from the State House and not from Parliament, only she can explain, but it spells doom. To the best of our knowledge, the judiciary has never said that it submitted budget estimates to Parliament and it was rejected. You have not seen any petition by the judiciary to Parliament over rejection of submitted budget estimates, if any. We challenge Madam Comey to prove otherwise. Ruto is engaged in maneuvers designed to mitigate the ability of the courts to act as a check against the executive power at a time he has already muzzled legislative power through the capture of Parliament. And if you want to know that the National Assembly is captured, take note that the National Assembly Speaker, Moses Wetangula, filed a notice of appeal at the Supreme Court challenging the appeal court's decision that declined to extend order allowing housing levy deductions. The housing levy is being imposed by the executive, which is also the branch of the government who lost at the Court of Appeal. But it is Mr. Wetangula who has moved to the Supreme Court. What a shame. His loud protests against the court rulings are meant to intimidate and paralyze the courts. The latest move agreed on at the meeting with the Chief Justice are meant to enable him to pack the courts with the Kenya Kwanza friendly appointees. The scheme is further meant to transfer certain judges from the courts to the IBC so that Ruto has a grip on the courts and the election management body as well. Where this country goes from here, should Ruto complete his intended capture of all branches of the government, should be everyone's worry. The capture of the judiciary, of all institutions, the beginning of a steady descent into anarchy. It is the beginning of the embrace of the law of the jungle instead of the rule of law. Impunity and capture of independent institutions by a corrupt executive is what drove Kenya to war in 2007-2008. A repeat exercise seems to be underway, and the results might not be different. And Kenyans have been here before.
Still, when the Judicial Service Commission advertises vacancies next week, Kenyans will know what it means and who will get the jobs. It means 5 new judges picked by Mr. Ruto for the High Court and 2 judges in the name of Chebukati and Hassan, equally picked by Ruto. And the descent into the abyss will get a new momentum. In the meantime, we challenge Mr. Ruto and Madam Kome to tell the truth about their meeting. End of statement. Swali. Self. No, and on another issue, we are saddened at what happened last night in Embakasi village, where there was an explosion at an LPG filling plant, which has caused death, I'm told by now, of 4 Kenyans, and that very many people actually have been injured. We're told that people have different degrees of burns who have been treated at different institutions belonging to the Nairobi County government. We say pole to the families of the deceased and those who have been injured. We are with them at this very difficult time, but importantly, we want a proper investigation to be carried out about these illegal activities which is being carried out in the residential areas where people live, which end up with this kind of losses here. And we urge Parliament to get involved in this. Thank you. Thank you. Machegni Uruma and Onagi gi twak makende. Twak makelo dongruok mar Onagi kokelu kod an aboksan aila koya gwenge mag Netherlands. Inyaminwa kantiere gwenge mag Kisumu kanyo miluongo ni Caroline Othim. Asante sana, asante sana. Idinade Caroline, how are you? How have you been? I'm okay. I'm feeling quite well. I'm not complaining. Okay. Chonjo kabisa. We akaw thuolo ni mondo arwak jogo duto te budho ma kawuono. Adwako thuolo ni mondo arwak jogo maseneno e comment section kae, ji omondo manoma, ji omondo kae machon time. Aneno Arap Dogman Madida, wasechopo e wang' sa. Asante sana, big man, asante sana, Arap Dogman Madida. Osebedo mana mayom. Aneno Samuel Orwa, Bigi Jaujimbe, Pek, noma. Tamu sana. Neno rembo, Udho Pek Jaheg, asante sana. Ma Odos, Philip, Onagi diaspora, safi bro, Obedo mana mapeko. Aneno Eric Obiero, Budho Peka Boke, asante sana. Yote tisa, Mae Marwa Ongeringo, to jogo man Spain, jogo man Dubai, jogo man Canada, jogo man Belgium, jogo man UK, jogo man Germany. Karibuni sana. Mae Marwa Ongeringo, pondo to nitie. Gwela mana wadu, to imed mana share, nkech kawuono wan gi twak mapek seriously. Kawuono wendo ma kawuono iluongo ni HFC, MBA, Big Ted himself. Ongere kaka Big Ted Kwaka, Thomas Kwaka.
Ambassador Los Angeles, Kenya Consulate, Los Angeles, mano Director Mangima ABMB, wajoni AMB Consulate General, Big Ted Kwaka. Wadhibedo kode kae to dhi nyiso wachel ariyo adek en mana e meeting but odonjo kae sani to yote tisa kapok odonjo to wan gi achiel ariyo adek kamae mane wawacho. Aneno jawinjo wa moro donjo kae be iluongo ni Nancy Gologudu. Sasa adhigo Ogudu ni kagolo aketho budho. Ngeni onge kaka wanyamiyo ocha nyoyo to Queen Cake nitie ka. Aneno Vung Vang Sound, locked in, fire emoji. Erokamano sana. Budho magawuono pek. Leo ni nzito sana. Caroline, in min dala kanyo, wasene na chela ria dek, to kawuono nwatemo mondo wadonje politics me county, wadonje oken siasa marka, wawachni chenro dongruok mantiere county wa kae kaka Kisumu, Homa Bay, Siaya gi Migori. To kawuono wan gi namba, kawuono be jogo jowinjo wa wan gi segment manyien be, inyago chonwa kae kawuono live and direct. Wantiere ndani, erokamano Arab Dogman Madida. Yeah, kawuono wadwa gwelo jo counties ki, wadwa ng'iyo counties wagi dhinade. To yote tisa kapok wachopo kanyo, nitie fununu achiel ariyo adek karo kae, akia ni kisewinjogi nikech wawinjo ni jogo mochung' ne weche school. Wadwa discuss weche school kae kaka nyithiwa ma Onagi dhi e school. Winjo ni sani okel chenro manyien, kata lokruok manyien, kata olok budho. Wawacho ni jogi oloko budho. Awinjo ni sani onge chulo school fee direct e account mar school. Serikal dhi kelo e-citizen number makoro kanyo emudwa chulo fees ute. Koda ni isomo Migori, isomo Stare, isomo Mandera, isomo Kisumu, isomo Homa Bay, wate skunde te dibedo gi pay bill achiel michulo go school fee. Kaka sani ichulo wacho utego bill achiel. Onge mari dhi we adhi ane principal kando, kata we aterne principal ikuni akubali mtoto wangu aingie darasa. Sani onge kaka Kenya tero yien ne e-citizen eti chukweni hii mukate kwa fee. Mano ngeni sani oseng'ad. Tiende nini unacho njoo au unabaki nyumbani. Caroline, wachni in kaka ng'ama ochung'ne jogo. Erokamano ahinya Boxan. An ing'eni aneno ka sani akiak ni piny ochimo kanye nikech kuma ochimo ni nenre ka gima en gi wegi, nitie weg piny sani. Nimar king'iyo wach mar chulo fee ma sani ichulo ni. Aparo nokete ni jo national school, ne gichako ni national school. To Boxan kwadok adier, jomage madhige national school. Wawachura weche adier mandu, jomage madhi national school. Gin nyithindo mochan, maonge pesa, ma jonyuol gi ok nyal, ema tiyoga matek dhie e national school. Ma jonyuol gi onyalo ng'e maber ni mama gi boseloso ne mwandu. Koro matiende ni temo ketwa e kumoro makoro nyithindwa gi ok dhi school. Nikech janyuol ma ochano ma kaka ngaji mane yodgi monogi kaka gichiem. Aparo ni ng'eny nyithindo gi ng'iyoga ng'iya kaka gidak kuonde ma gihae. To iwacho ni an gima nyalo timo maber en somo matek. To koro nyathini kosekalo modhi e national school. Aparo ni ng'eny ne wanenoga ka e skunde nitie gik mopogore opogore matimre e school. Nitie chiemo, nitie ang'o. To kanyalo ng'isi Boxan gi seche mawuoye sani ni an PTA chair e secondary school moro. To aneno gima timre ni jonyuol ma nyithindgi mae e dak mok ber ahinya. Ng'eny gi ok chul fee. Ng'eny gi biro goduma, biro goganda, biro gi yien. Mage magikelo gichulo godo fee. Koro akia ni samoseket ni chule e-citizen cha,
To waduokie chien matin. Gimoro bende timre ni yando wachi ni nitie free secondary education. Free secondary education ni nitie percentage, nitie pesa monego bed ni serikal kele school. Giseche mawuoye kodi ni, serikal nitie percent ne wacho ni gichulo mar jo day school, ichulo te. Mar jo boarding, janyuol tie part mochulo. Mar serikal monego chul ni, a boxan konego bed ni kelo siling apar school mar ja day scholar, to serikal kelo nwa siling 2. Ma dira man kende maduk. Serikal kelo siling 2, siling 8 ni okokel. Kancha giwacho ni free secondary education. Mas kunde mang'eny sani ringo gi gope. They are running on debts. Makata jok ma supply chieme school sani oluor nikech school onge pesa. To ka gichak giwacho ni matin ma janyuol chule school ni, mabe nyalo miyo school nyalo run for sometimes kapod ok gioro pesa, emidwa ni kendo chako chule e-citizen. Mano nyiso ni sombwa ma Kenya ka aneno ka koro enena gino sechwe kwiri mar tho. Mondo koro mano ni killing me softly, killing me slowly. Aneno ka koro kwiri mar tho sechuonwa e skunde kata education sector, makoro skunde wagi gin gidhi tho ka gineno githono. To kapar ka koro wadhi bedo gi jogo mariek kata gi jogo manyalo wacho gik madhi kare, ni mar ka koro somo onge, to mano e mise mar dongruok mar oganda. Awinji maklia. Aneno Signor Kasuku kosedonjo kanyo, ilongo ni Signor Kasuku locked in. Karibu sana Kasuku. Miwa pachi kaka ineno gini ringo. To an gi penjo moro, by the way, Caroline. An gi penjo moro which is I think inyamiyowa perspective to jawinjo mora ma intiere kanyo, wadwa yawo lines wa kae direct kawuono, midhi gochonwa mondo wawinji, mondo imiwa pachi mondo ichangia. Kuchangia iwacho nade e dholuo, kuchangia mondo Ibe iwuoye twagni mondo imbe bed achiel kuom twagni. Mondo imiwa pachi mondo ibed achiel, iwacho ni aba na aba ujaza kibaba, matin migolo no, matin makelo ka, to matin moyudo kuom karo kwa keto kanyakla. I hope ni ng'ata achiel kata ji ariyo igolo pachi, igolo paro, waket paro waduto te kanyakla mondo thank you so much Signor Kasuku. Thank you for following Arab Dog Madida, asante sana. Neno be gin kodwa kae karo, tiende ni tuko sako kwa bako, wan sako kwa bako ka Aneno ka ongeringo wan podo to kanyakla. nitie. Ya kabisa odogolo paro. To kawuono wan gi namba inyagochonwa kae mondo winj pachi through WhatsApp mondo imiwa paro. Wadwa winjo live and direct kawuono, iwacho ni new year new things. Ma ilongo ni resurface, to surface bero osemana bedo surfaced kae. Gini gima Yesu rie bade ongeringo. Maendeleo chap. Iwacho ni dholuo teri sako kwa bako. Nice one, Signor Kasuku. Mano ja Cuba himself. Owacho gani oja Cuba, yani Suba, Cuba. Karibu sana Signor Osuko Sucrus mwenyewe. Asante sana. Wewe gol paro kan. To Caroline, kakiwacha iwacho ni egweng kae nitie joma chulo fee gi ginene. Gi chak, nitie joma kelo chak, to wacho ni japuonj an atimo ohand chak, to nikech ok anya chulo chak, ok anya yudo pesa mar fee sani, anya supply u gi chak mar staff ka, ineno. To jonyuol wacho ni yenyewe baba nani ameongea, janyuol ni owacho achiel ariyo adek kama, un kaka committee uwacho nade ka ndio mondo wawe nyiewo chagni, onya kelo chak to wadidak, to uso pesa di, ouso kama. Sawa, we okelnwa chak, wadidak school fee,
to nyathi soma nyaka otieki till the end. But sani kaka iwacho ni koro ing'eni okel e-citizen. To e-citizen en kata gima ng'eyo ni en what is the till number, iketo till number kata pay bill account. Ing'eni onge kuma idhi ndik ni adwa neno ja till number ni awuo kode matin mondo amiye yien mondo yiena wuoda kata nyara ni odonje skul. Yudo ni mano be imekuwa locked out. And then gimoro kendo makata skul mane wacho ni okay, olornwa ma kare wadonje uniform kae mondo ayud achiel ariyo adek. Uniform kae ni be ogol. Matiende ni skul odong' adong'a jangwa matiende ni there is no any source of income. Kata skunde moko ndalo mani some iyudo ni skul wan gi farm mar skul, agriculture dhi nyime, wapidho apuoyo, wapidho gweno. Koro gigi te serikal ema dhi manage kose skul ema dhi manage, kose en wachimo kanye? Dogman madida, arap Dogman, miwa pachi nikech in ang'eni you're very good in critics, to in very good in praising kuma tich dhi nyime. Koro kawuono miwa pachi wawinji kae mondo miwa pachi kwarito paro wakwawinjo from Caroline ka. This situation Caroline iwacho nade nyaka e gweng kocha wachni An Aboksan kapok wadhi mabor, an paro no karwako, paro na kwedo e okang' mamalo. Gimomiyo akwedo paro no, mokwongo waparo ni wing'eyo situation ma wantiere sani. Piny tek. To sani be jokuoge owuok oko mar mi mondo bi omaji. Koro ng'isa ni ng'ano, nikech aseng'isi kachako niya, kinde mathoth. King'iyo atamalo mang'eny ma nyithindo mantie national school, giae e mier man piny. Giae reserve iye kocha gin joma ok nyal. To be kata king'iyo mos, tibiro yudo ni nyithindogi moko onge kata jonyuolgi, moko dak gi deyegi. Nikech ng'enyne kwadok piny king'iyo iyudo kaka nyithindo, be iseyudo nyathi moyudo max 100 koting're gi box ne ni en odhi skul onge gimoro amora e box. Pok notimore. Nyathi mokalo ema ibiro luong staret iyudo kodhi e skul gi box maonge gimoro e iye. Mang'iso ni gin nyithindo mawuok kuonde mochando. To sama osekel gima chal kama, nyiso ni nyathini ok dhi somo. Nikech mokwongo, dayo cha onge gi ng'eyo. To ok ji duto mong'eyo wach mar teknolojia ni. Ok ji duto mong'eye. To mano kende dhi kelo yo mayot mar mi mondo jonyuolgi okwal. Mano mokwongo. Jonyuolgi idhi kwal gi atamalo mamalo, the highest percentage. Ma idhi yudo ni en ong'eno osechudo. To kare pesa no oro ne jakuo moro. Mago cases mwadhi bedo godo mang'eny ma idhi yudo ni out of joma dhi chudo 100, ji kata 80 idhi ma. Mano mokwongo. Mar ariyo, kama tin mane giwacho, nikech iwacho ga ni if you cannot be trusted with the little, onge ting' biro bedo trusted gi mang'eny. Kama wagolo geno kuomgi e pesa mane gigolo mar free secondary education, ang'o mang'isi ni mato gibiro submit e skul mondo skul ran? Kech kapogore gi chulo jopuonje, nitie gik mamoko monego bed ni timre e skul. Nitie development monego bed ni dhi skul. Nitie gigo monego bed ni ng'iyo mondo mi skul oluong ni skul. Skul ok en building. Nitie gigo monego bed ni bede e skul kanyo ming'iewo. To wan gadier mage ni idhi yor pesa ni ok ore aora e sa mowinjore mondo mi okony gi monego kony. Mano en gima onge, mano gima ok dhi timore. Mana adier man kende. Wang'isi ranyisi achiel. Ineno pesa miore skul mano wach ni en free secondary school. Aparo ni jok mawinjo onge maber ni secondary school sa to bok en nono. Pod ichude kendo ichude pesa mang'eny siwuoya. To joma ong'eyo ni chulo, ma serikal mong'eyo ni chulo pes e skul mar
free secondary school education. Pesa ni kiore school. Ntie pesa magi withheld ma serikal mako mar co-curriculum activities, pesa mar sports. En ok ore school, ok ore account ma school, en odong' e treasury. Ni sama gidwa timo sports gi, to gine magi chulo kendgi. Bedi ng'e ni kidwa chul sport ting'isi ni japuonj gol pesa ma kama idwa tim godo sport. Ting'isi ni ministry emotimre nade emowacho ni dwaro pesa. In kaka japuonj ok diping wachno, ichako pingo koluwo kanye. Matieni ni pesa no en ing'ade to ok oti gi monego bed notiyo. Kamane gima timre, kama onego bed ni chiwo emok chiw. Koro mawakia onego bed ni chiwo binyalo chiw. Aboksan ming'eyo ni anto onego bed ni miya siling 5 emok miyi. Koro mikia ni monego mi siling 50 jade miyi. Nitie tugo moro kae, adok nega sirikal ahinya. Kendo kinde duto awacho niya, ni ami ng'ato thuolo mondo oti, kik achakre tieke kapok ochako tich. Amiye thuolo mondo oti. Lakini gima sani, aparo ni jok ma advice ok advice e yo modhi kare. Nikech aneno ka paro mowuol ni ok awinjo ka en paro mar kelo dongruok e Kenya waka. En paro mar thiro oganda, mar mi wabed gi ji achiel ariyo, nikech chal ka gima Kenya dodong' ne jomoko. Jomosedhi skul mong'eyo e-citizen. Nikech kata gisani, e-citizen mor ne ji mang'eny aduwa. Kikawo ji 10 iketo kumoro achiel tipenjogi ni e-citizen en ang'o. Inyalo ni ng'ato achiel kata kuom ji 10 go te onge ng'ama ong'e ni e-citizen ni en ang'o. Be momiyo iyudo kata ng'ato dwaro good conduct to pod obiro dhi mana Huduma Center ochako lu line no, ok ong'e ni gino onyalo loso e simbe kuma obete. Okay. Tiende ni the e-citizen bill, but we are not ready for it right now. You know, kwan ready mar chako tiyo gi e-citizen right now, depending on the current situation. Ok ni okwan ready. Okwan ready is understatement. Wakiae, wachak gi kanyo. Ang nabed ready ne gima kia. Mokwongo wakiae, chak gi kanyo. Wakia gima e-citizen en. Koro kwaseng'eye, eka koro ibiro penjo wani be wan ready. Nikech gisani to pod wakia e-citizen mine ni wuoye ni. Ji achiel ariyo miluomo emong'eyo ni e-citizen ni en ang'o, lakini thoth wa to kia ni e-citizen ni to en ang'o. En le mane. Ok wang'e ni e-citizen en ang'o. Aneno Arab dog man madida kae owacho ni dong jopuonje be nyocha chiemo. Basas gi donge ne chiemo chini ya maji koso. Gima gino rach go en ni koro onge dialogue kata kutetewa na mzazi. Ana akawe both sides. Dogo wacho ni onge free secondary kata matin. An kana somo ne 22,900 per year. Sani ongawe sidang. Yeah, sorry. We adonje e comment moro ni dong jopuonje be nyocha chiemo chini ya maji. We wadonje ma. Tiende ni sani onge dialogue. Ni kama uwezi fika bei kanyaga kubwa. Onge ni etio mimi najua Baki nyuma. Si hata kukanyaga, kuna kanyaga kubwa ukienda wapi? Baki nyuma. Chonjo. So okay. So watch school ni kwa kawe kamae and kwa ng'iyo kaka gigidi an gi penjo moro. Is it true that watch school ni king'iyo kaka nyithiwa dongo sani yudhe
yudhe motieko school, iyudo ni ng'ato otieko en gi nyaka form 4 certificate, but kiwinjo kaka owuoyo gi a lot of bitterness from the heart. Mowacho ni an koro onge haja ni mondo asom nikech kata somo mukasa somo ni ok dhi konya. Ji adi mosomo to gionge tich. In wawinjo ni wafinye computer, to sami finya ni tiyudo ng'ato commit go suicide, ng'ato dere nikech gik oromo kae to oromo gi gik moko moparo no nya bedo go in real life, but onge, in mana view sasa mago tek king'iyo such scenario. To wawinjo to sani be dala kanyo be wawinjo nyithiwa nyithiwa manyiri, nyithiwa machuo kadhe be. So koni kwa ng'iyo school ni noma, serikal ni noma, janyuol ni noma, rowere ni noma. Koro wachom kanye, Caroline, in cause I know in kaka kanyo, you being a women activist, you go through a lot. You ni nyithindo yeah, like wach Gima mar nyalo early wacho, pregnancy ni. Yeah. Okay. okay, gima nyalo wacho Aboksan en ni kwang'iyo chutho, en ni wach mar corruption emoinyo wach mag tije, nikech ineno kata kane ogai mar ODM kane wuoyo wach mar allocation kata appointees, iyudo ni corruption nitie kumoro amora makelo bedo ni ng'ato kata osetiyo moyudo certificate ne maber, iyudo ni koro kama ndike bedo ni nigi shida, manyaka ichak idonje ofuki igol asoya. Omiyo ni that is the bad side, mane kumorach godo, lakini chutho kwang'iyo to dhano onego bed ni dhi skul. Miyo ichako ni en ang'o monego bed ni miyo ichako ng'eyo ni en ang'o monego bed ni atimo, kata en ang'o monego bed ni ok atim. Aparo ni mage momiyo ji dhi skul. Ji dhi skul because nitie gima gidwa ng'eyo. Wadwa ni mondo wang'e. We want to know. To ka ibet par ni ng'ato mantie dala kachacha ok idhi skul, ok itemo kata matin, ni bet e dhot. Kata gik mineno idwa puonji gi gik mineno idwa tim gi ok dhi konyi. Iparo nang'o miyo ok gidhi konyi? Nikech ionge gi ng'eyo. Joma wuoyo mawacho ni an afadhali awera gi skul, kik asom, kik adhi mbele. Jogi wacho nikech en gi somo moro matis kuome. Osomo kowuok e nursery, odhi e primary, odhie ochopo we kata gi e secondary. Ng'ani nigi ng'eyo nyalo ndiko nyinge, nyalo somo. Onge gima inyalo timo e Kenya kae, kata e piny kae sani, kikia ndiko kata nyingi, kikia somo. En mana ni koro kaka nawuoyo mokwongo, mabe arap bende mede, ni somo obedo abeda diluted, okethe, nitie kuma okethe go. Nitie kuma ohiny godo somo. Nitie gimoro modie somo ka, makoro somo ni ok konywa. To ka ng'isi Aboksan, inyalo yudo niya, ni kaluwore ni wasduog wafwenyo, ing'e gimokelo asoya kata corruption mang'eny. Nyathi jachan kodonje klas, odonjo ni mondo osom, kendo somo mokal adua, to nyathi jamoko ok osom, nikech ok ni gite, ng'eny gi ging'iyo ga mwandu jonyuolgi, makoro mone somo, mone tiyo matek, gichone babwanigo, mamwanigo, korwa wamew, asom nikech ang'o, achandra nikech gimoro amora dwa ni mondo ichiwri, koro ok odwa chiwore. Sama nyathini osebedo ng'ama duong', tiyudo ka nyathini onge gima dotim nikech onge gi rieko. To bing ni janyuolne nigi pesa, gima jaduonde timo en dhi ng'iew ne tich. Ng'ani kong'iew ne tich kata koyiere bede sirikal, otiyo gi pesa, oyiero bedo jasiasa maduong', oyiere obedo jatelo moro maduong', okete kanyo nikech pesa owacho.
Magi achiel kuom jok mawacho niya somo kony. Onge gima somo kelona. Onge somo. Magi jok ma iyudo ka iyudo ka ng'at kabila no odhire nasari, odhire primary, odhire secondary, odhire college. O end up no wuok nono. Tiyudo ka ng'ani idhi manyne tich e office Ministry of Education. Ng'ani koluonge office Ministry of Education. Ipani ng'ani dhi kalo kenge mage mamedo inyo somo. Nikech en okone ber somo no. En pesa ne motimre nade ogole oko. Ma gimo nyalo timo e office no en mana ng'iyo ni pesa ne no medre. To kong'i ni jok moko ma chien ka gimbe gi somo gi yudo rieko ni. Nikech en no anono. To en office no. Kang'iyo comment mar Arab Dog Mandela Caroline sani somo seketh koro idwa ni wadhi wheelbarrow gi degree tek. Arap wheelbarrow wheelbarrow idhiro nang'o? Kata mana loko nyanya mida loko nyanya e wang' dhot nyaka ibede gi rieko mar duoko change. Mano yoni kali. Sasa wow, Caroline, gini pek. Aneno ka mheshimiwa luonga on this other side. Luonga this other side. Takiani wa team nade. Then kwani ngiyo sabe sa osedhi. Wadhi, okay, wapidh guogi Arab. Wacho ni idwa pidho guok gi digri. Guok konyi nade. Ka jakuo kende maonge jakuo onge strength mar kwelo. Jakuo sejon. Koro guok dhi mako ang'o? Pidh gweno, icham gweno ka kech obiro. Ocham gweno to ocham tong'. Ocham tong', ocham gweno. To katek to ikawo kondo gweno, ikondogo iti at least mano serve one thing or another. Inya kondogo, the earbud. But guok. Ineno kata ndiko ma Arap ndiko ni wapidh guok no. Wapidh guogi no. Ondiko mana gino nikech nodhi e klas. Dine bet ni ok odhi. Dok ondiko mano. Dino kia pitho. Weche pitho di koro kia. De koro kia. Ocho ni pesa ma onengo wakwal ng'ato achiel ema dware e citizen. Wow. Okay, mano kela e wach moro mano wachi ni donge bazas be chieme skul. Be chieme i pesani. Ing'e niya, gima mondo wawachi, okay, wase gweno to wase ogwang'. Kaka last nwawuoye national, siasa ma national, to wawe ma county. To wayudo kama county bende okethre. Koro yino kasa mwaywago e-citizen mitero ma koro pesa itero e national treasury direct. Gima be wachak wang'i ni kabasa kae en obiro kawe matin to wenwa moro mwanyalo timo go dongruok e skul. Ok awach ni gibeyo ahinya, to ok apar kaluwore go kenge moketi, kaluwore gi bende gi audit misikitimo. Ineno sirikal ma wan godo sani, sirikand ni omayi bing'e kaka jakuong'e mako jakuo. Kidwa mako jakuo to kidwa mako jakuo to kel jakuo, biro mako nigo mayot. Omiyo kata baza mine ni wacho no, sani mondo kwal pes skul ok yot. Nikech kaluwore, nikech jakuo maduong' cha oseng'eyo ni basa bentie ka koro oketo okenge ni pesa ok chulir basa. Onge skul ma sani tero pesa ne basa. Onge. Ini dhi chulo pesa e account, titimri nade? Tikelo rishit, tij basa tinde en ndiko rishit. En pesa ok oromo go tas gi kalam. Ung'awe ne jo skunde manomo manade ni to sani ong'awe kata skul mana idala ong'e maber ni pesa itere account odhi gi rishit.
Wow, nice one. Wow, aneno ka sa osedhi to atemo wuoyo gi jatelo kae, jatelo ng'isa ni is still bado niko hapa hivi namaliza in the next 30. Ingeni kocha sa opogore, kumentieno sa opogore. To koni sawa be opogore. Kuma ino be Sawa sau be bopogore. opogore. Koro gigi opogore te. But en Sawa sa opogore achiel. gi marwa. To sa en Un achiel no. koka udhi saa 2 to wan wadhi saa 4. Akia ni tumondo aneno ni Sheraton a boxer na ile sawa sawa bro. Asante sana the soul child. Erokamano sana. Wow. The love is amazing, the love is great. To yote tisa wan kako wawachega pile mae en onagi po onagi gi twak makende, twak makelo dongruok mar onagi kokelnu koda na boxer aila. So yote tisa, it's been amazing to have you guys here. So maybe you can give us your parting shot, Caroline. Then we close the show and we call it fantastic day. But nyaka okel mheshimiwa nikech ung'isa ni ng'eni sani serikal omako kagi kae. Nikech nyaka onyis jogi kaka ginya idho ndege mondo gidhi loka kuno mondo giwach achiel ariyo adek. Ing'eni kizungu mit kidume kuma jogo ng'enye. Ing'eni boko mit sana kidume kuma jogo onge. Ing'eni in gi jogo kidume kiwacho ni ai kare atiyo maber kare tijni ang'e. But ing'eni kidume mana dala kanyo iwacho ni ng'ani onge tajriba maja obunga ka. Kaka osedhi Nyabagi. Nyalenda. So wow, Caroline. Okay, imiya paro wach moro niya ni jatend piny ncho wacho ni omanyonwa tije oko. Wa apply wadar Kenya wadhi wati oko. Akia ni Kenya dadong' gi ng'a. Mano wach manyicha neno kanyo mabe nokodhi koda maber. Akia ni koro ka wase apply wate to ng'ama dong'. An gima nyalo wacho en ni gik moko duto nigi bergi gi rachgi. To sasa mwadwa timo gimoro wakwong wang'e ni gini berne en mane to rachne en mane. Sama wuoyo e wach mar somo ok en wach mar tugo. En wach monego bed ni jopiny ya wang'gi saidi kendo chiko itgi sana mondo mi ging'e ni mae mise mar chakruok mar dongruok e country wa. Nikech kata wawuoye e wach mar pur to nyaka wabed gi lony. Lony kaka wadhi puro ok en kawo cham to kete e lo. En nyaka wabed gi ng'eyo. Gimoro amora mwadwa timo nikech nyathi konyuol to gimwatimo maduong' en puonje. Wapuonje gigo monego tim. Omiyo sama wawuoye wach mar skul. Awuoye wach mar skul ka an gi lit e dhod chunya ni kang'iyo kit dak ma ji nyalo dak godo kosomo. Ok onyal bedo dak maber. Aparo ni wanyalo bedo gi rocho ratiro mag ji mang'eny. Jogo minyalo manyalo bedo mang'eny. Nyithindo manyalo kethre nyalo bedo mang'eny. Nikech aparo king'iyo nyathi nitie age monego bed ni ka nyathi ochopo to nie skul. To nyathini kochopo e age mar higni 3, 4, 5 ka pok odonjo e skul, tineno ka nyathino osebedo gi tabia machach. Tabia moko dhi kare. Omiyo sama wang'iyo wach skul, daher ni mondo mi wawuoye wach skul ka wachiwore ok en ka gik mamoko mwasebedo kwa wuoye. Aparo ni mae e gima kwongo monego bed ni wang'eyo. Nikech kata wawuoyo mana e siasa to kwa onge rieko to ji matis man gi rieko go biro to njao pachwa. Nikech sama jasiasa biro wachona ni skul ok ochuno to en nyithinde otero somo loka. Tamba duga wacho ni skul ok ochuno. Nyiso ni ambe nitie gik moko e wiya moko tudre maber. Omiyo wang'iuru gini matut. Makowuok ni jo Kenya kwedo wach mar e-citizen manyalo miyo kwiri marach donjnwa e somo. Wang'e ni somo osekethre. Kendo osekethre mok ber ahinya. To kumwa chopeni to ok onego bed ni wayiene mondo olwar. Onego bed ni wachako ng'iyo okenge mwanyalo bere godo. Mwanyalo miyo bed godo makare.
to konego bed ni Yeah. wambe waling ni waweya olwar ni mar nyathi ani ng'ama ne kwelo ng'ani ne kwelo no. Mano wach makwedo kabisa. Kendo pile kumoro amora madhiye wer achiel aweroga mawacho ni kanyako somo gi maber ahinya. To odwa somo kanyo kisegona skul piny. Onge kumodhi some. So awacho wach ni kan gi lit mar somo nikech afeel ni ji duto onego bed ni dhi e skul. Osebedo manyangafu, osebedo mondisore kae Caroline, and actually mano gima pe an gi pado moro kae chunya gombo mondo atuge Komondi, but we agwele Komondi, then we agwele Komondi, then wawinj kaka gima pado ni wacho kae to bang' mano wanya wacho achiel ariyo adek kama, then wawach ni Yesu bera chutho kabisa. Okay.
Oh yeah, Caroline, waneno ni uyudo maendeleo achiel ariyo adek kamano. So maybe wabo go in length ondimiwa ni gini because aneno en project ma aneno Europe tiyo to gubana mamaru be tiyo. Ayie kode mano Professor Wadgi Mary. Awinjo kamano kaka idende. But then there's another part mani wacho to aneno Debra Wino kae. Debra is one of our staunch friends and followers kae. Debra wacho ni wadaro wate. Point mari wacho ni ji odwa ni mondo wamany tije mani miyo ji oko ka. En wacho ni wadaro wate. Wadwa weyo gwengwa no. Wadwa weyo gwengwa no. So Caroline, as we end the show, ma ingeni adwa penji ma ka jatelo biro wadhi chake kode kae. Wadhi gwele kode kuma weni. Tiende ni sani situation mwa wan kaka roweche man dala kanyo. Ineno sani wawach ni we've been neglected. Nikech kiyudo kanigo kura wan mano ketwa mbele jopeng kazi ni kazi. Mani wacho ni kazi ni kazi, bora pesa mfukoni donge. So yote tisa sani waneno gigi oselokore cause ne wan gi hope. To sani onge geno moro amora mwan go, wan kaka yudhe. Wan kae wawacho ni nawinjo ka ng'ato wacho ni itabidi tukufe king'onzi. Koro wan wadhi mana kufa king'onzi no. Nikech onge kuma kony nyawuok sani. Yeah. So it's been amazing. Aparo ni on Wednesday wadhi bedo gi twak moro, then twagni Caroline I hope wadhi bedo kodi nikech this is a very huge topic madwaro a professional from the industry of that department mondo bi osingnwa mondo ketnwa matek mondo nyiswa ni was the way forward. Kata maybe we cannot speculate nikech ingeni one media station kae to we deal with facts. Koro kwanyo miyo jogi ni wan wamua kama nyaka wakel ng'ama nigi tajriba, ng'ama nigi lony Nigi lony. Lony no. Koro mano ma gima wadhi timo, to kwabiro kae kaka ung'eyo kila wuok tich ka wuok tich en twak makende kokelnu kod Anna Boxer Naila koya gwenge mag Netherlands kae gi nyaminwa miluongo ni Caroline Othim kantiere gwenge ma Kisumu kanyo. Onge ringo, pondo to nitie. Mae marwa, gwela mana wadu, ringo to onge. Erokamano.